হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম শানিরা। সো আজকে আমাকে নতুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি, নতুন পুরো একদম আমি একটা ক্যানোপি করার চেষ্টা করেছি। ঠিক আছে, অনেক ইনস্টাগ্রামে অনেক ফটো আমি দেখেছি অনেক দিন ধরে। ঠিক আছে, আমি ভাবছিলাম যে কিনবো কিছু, বাট প্রচুর এক্সপেন্সিভ সেগুলো, সত্যি কথা। তো আমি ভাবলাম যে বাড়িতেই কিছু করে নেওয়া যাক। ঠিক আছে, তো আমি প্রত্যেকটা বাড়ির জিনিস ইউজ করেছি, একটাও আমাকে বাইরে থেকে কিছু কিনতে হয়নি। শুধু এই গোলাপটা দিচ্ছি পিছনে, ওটাই কিনেছি। বাট তাছাড়া আর কিচ্ছু না, সত্যি কথা। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক এবং দেখে নাও। আমি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে করেছি, আমি যতটা পেরেছি আমি রেকর্ড করেছি। ওকে, তো একটু এদিক ওদিক হয়তো হতে পারে। আর ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করতে বলো না, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো ভিডিও শুরু করা যাক। দুটো শাড়ি ইউজ করেছি মায়ের এখানে। ঠিক আছে, পুরোনো সিন্থেটিক শাড়ি। তোমরা এখানে 5 থেকে 5.5 মিটার কাপড় কিনে জর্জেটের ইউজ করতে পারো এখানে। কাছে কোনো ম্যাট্রেস ছিল না ছোট, তাই জন্য আমি এখানে চাদর দিয়ে করেছি। ঠিক আছে, 4-5টা চাদর মতন উপরে রেখে জিনিসটা যাতে একটু কমফর্টেবল হয় বসার জন্য, এরকম করেছি আমি। এখানে কয়েকটা আর্টিফিশিয়াল লিপস ইউজ করছি, আর্টিফিশিয়াল লিপসের স্ট্যান্ড। এগুলো আই থিঙ্ক 50 রুপিস করে আমার পড়েছিল। তোমরা যদি তোমাদের মার্কেটে হয়তো বা আরও কমে তোমরা পেয়ে যেতে পারো। তারপরে আমি ওগুলোকে স্ট্যাপলার দিয়ে স্ট্যাপেল করেছি, নাহলে থাকছিল না অ্যাকচুয়ালি। তোমরা এখানে ছোটো ছোটো সেফটি পিন দিয়ে আটকাতে পারো। আর পিছন দিকটা যেটা, ওটাও আমি স্ট্যাপলার দিয়ে স্ট্যাপেল করে দিয়েছি যাতে ঠিক থাকে। আমি এখানে একটা ফেয়ারি লাইট ইউজ করেছি আর কয়েকটা ডেকোরেশনের আইটেম ইউজ করেছি। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতন ইউজ করতেই পারো এখানে।